Hi everyone, welcome to Target Fix channel. Today the topic that I'm going to explain is ethical hacking and unethical hacking. I will explain in Telugu. No worries towards it. Ethical hacking చాలా మందికి నేర్చుకోవాలని ఉంటుంది. బట్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ కావచ్చు, సైబర్ సెక్యూరిటీ కావచ్చు, అంటే లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టువర్డ్స్ ఇట్. మనం దాని గురించి సెర్చ్ చేసినప్పుడు కూడా we got lot of definitions and we feel that it is a huge topic. బట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎథికల్ ఒక డివైస్ని కావచ్చు, ఒక సర్వర్ని కావచ్చు హ్యాక్ చేయడం ఇట్స్ నాట్ సింపుల్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద మూవీస్. ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ అండ్ ఇట్స్ ఏ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్. హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆన్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్, బీ పేషెంట్ ఫర్ హ్యాకింగ్ ఎనీథింగ్. I will explain the concept, what is hacking, type of hackers, as well as steps involved in the hacking. What is hacking? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను ఇట్లనే గ్రాబింగ్ చేశాను. సో దెర్ ఆర్ నో ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్. హ్యాకింగ్ ఈజ్ అన్ అటెంప్ట్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ ఎ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఇన్సైడ్ ఎ కంప్యూటర్. ఎవరైనా సరే మన డివైస్ని కావచ్చు, మన సిస్టమ్ని కావచ్చు, లేకపోతే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ ఉన్న సర్వర్స్ని కావచ్చు కాంప్రమైజ్ చేసి, అంటే వర్నబిలిటీస్ కనుక్కొని దానిపైన టెస్ట్ చేసి వాళ్ళు యాక్సెస్ తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న డేటాని, అంటే హీ ఈజ్ నాట్ ఏ ఆథరైజ్డ్, కానీ వెన్ బట్ హీ గాట్ యాక్సెస్ తీసుకొని డేటాని మోడిఫై చేయడం, డిలీట్ చేయడం, లేకపోతే సమ్ ఎనీ యాక్టివిటీస్ చేసే పద్ధతిని మనం హ్యాకింగ్ అంటాం. ఇఫ్ ఎ పర్సన్ టేకెన్ పర్మిషన్ ఫర్ ద టార్గెటెడ్ పర్సన్, ఇప్పుడు నేను ఎవరైనా హ్యాక్ చేయాలనుకుంటున్నాను, తన పర్మిషన్ తీసుకొని తన మొబైల్ని కావచ్చు, ల్యాప్టాప్ని కావచ్చు, పర్మిషన్ తీసుకొని నేను హ్యాకింగ్ చేస్తే ఇట్స్ కమ్ అండర్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్. అది చిన్న లెవెల్ కావచ్చు, పెద్ద లెవెల్ కావచ్చు. ఒక కంపెనీ యొక్క వెబ్సైట్ని వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని వాళ్ళ వెబ్సైట్ని హ్యాక్ చేయడం, అది కూడా ఎథికల్ హ్యాకింగ్ కిందకి వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ లీగల్ వన్. అన్ఎథికల్ హ్యాకింగ్ విచ్ మీన్స్ వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ పర్మిషన్, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గ్రాబ్ యాక్సెస్, దెన్ ఇట్స్ కమ్ అండర్ అన్ఎథికల్ హ్యాకింగ్. హ్యాకర్స్ అంటారా, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ హ్యాకర్స్, బట్ మోస్ట్లీ అందరు ఎక్కువ చెప్పేది వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్, గ్రే హ్యాట్ హ్యాకర్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ది బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్. ఇక్కడ వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ ఆర్ ది ఎథికల్ హ్యాకర్స్, విచ్ మీన్స్ దే విల్ టేక్ పర్మిషన్ వైల్ హ్యాకింగ్ ఎనీ వెబ్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎ డివైస్ ఆర్ ఎ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఎ సర్వర్. అండ్ black hat hackers, they are unethical hackers. I mean illegal hacking. They will not take any permission while hacking anything before they are going to grab access towards anything. And grey hat hackers, they are come under both. It's a combination of white and the black hat hackers. They will change as per the situation. And the steps involved in the hacking are reconnaissance, scanning, gaining access, maintain access, as well as covering tracks. ఇది నేను ఎందుకు తెలుగులో చెప్తున్నానంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. నేను మళ్ళీ దీన్ని రివిజన్ చేసుకోవడానికి, ఈవెన్ ఎవర్ నీడ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ మీ, ఐ విల్ లుక్ టువర్డ్స్ మై వీడియోస్. ఫర్ దట్, ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో, జస్ట్ లైక్ ద వీడియో. And if you want, I will upload more videos towards cyber security, ethical hacking, forensic. If you want those notifications, just subscribe to my channel, and there is no force for anything. And reconnaissance means the first step involved in the hacking, grabbing the information towards the target, whether it is a device, whether it is a web application, whether it is a server, whether it is a domain. Reconnaissance come under information gathering. Scanning, for gaining access towards target, we are going to scan and find the vulnerabilities. The phase is called scanning. And gaining access, after finding the vulnerability, we are going to exploit based with using of some tools for gaining the access. After gaining access, we will have to, after 2 years or 3 years, ఒక 2 సంవత్సరాల తర్వాత నాకు మళ్ళీ ఆ అప్లికేషన్లో నాకు యాక్సెస్ కావాలనుకున్నప్పుడు, మనము ప్రీవియస్గా హ్యాక్ చేసాం, అప్పుడు ఏం చేసామంటే మనం బ్యాక్ డోర్స్ కావచ్చు, లేకుంటే స్పైవేట్స్ ఏమైనా పెట్టి మనం అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోవచ్చు. అంటే ఆ యాక్సెస్ని మెయింటైన్ చేసే పద్ధతిని మెయింటైనింగ్ యాక్సెస్ అంటాం. ఆ తర్వాత కవరింగ్ ట్రాక్స్ అంటే ఇన్నిసార్లు మనము ఇంత ప్రాసెస్ చేసాం. ఒక వెబ్ అప్లికేషన్లోకి ఎంటర్ కావడానికి రికాగ్నిసెన్స్ ఉపయోగించాం, స్కానింగ్ ఉపయోగించాం, గెయినింగ్ యాక్సెస్ కోసం టూల్స్ అంటే ఎక్స్ప్లాయిట్స్ చేసాం. అవన్నీ ఏంటంటే కంప్యూటర్లో లాగ్స్ అంటే ట్రాకింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ట్రాకింగ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే తీసేస్తాం. అంటే మనం వచ్చి వెళ్ళినట్టు ఎవరికి తెలియకుండా ఆ ట్రాక్స్ని తీసేస్తాం. ఎవరైనా సరే ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్ ఇలా
కంపెనీ వాళ్ళొచ్చి మా వెబ్‌సైట్ వచ్చేసి హ్యాక్ అయింది అన్నప్పుడు వాళ్ళేం చేస్తారంటే, ఈ ట్రాక్స్‌ని వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. మనము క్లియర్ చేసాం కాబట్టి అట్ ద టైమ్ దట్ వి విల్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్. అండ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ స్టెప్ రికగ్నిషన్స్ ఐ విల్ సజెస్ట్ సమ్ టూల్స్ ఫర్ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్. యూ క్యాన్ గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టూల్ అండ్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ పద్ధతి వచ్చేసి ఓఎస్ఐఎన్టీ, ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ డిసిప్లైన్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఫైండింగ్, సెలెక్టింగ్ అండ్ అక్వైరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్లీ అవైలబుల్ సోర్సెస్ అండ్ అనాలిసింగ్ ఇట్ టు ప్రొడ్యూస్ యాక్షనబుల్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే ఇప్పుడు మనము చాలా సోషల్ మీడియాస్ ఉపయోగిస్తున్నాం. ప్రతి దానిలో మనకంటూ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. వాటి నుంచి ఒక పర్సన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్‌ని గ్రాబ్ చేసే పద్ధతిని ఓఎస్ఐఎన్టీ అని అంటాం. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇవన్నీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వాటి అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాం ఇన్ఫర్మేషన్‌ని. తర్వాత ప్రాసెస్ చేస్తాం. దానిలో పనికిరాని చెత్త అంతా. తర్వాత అనలైసిస్ చేసి మనకి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో దాన్ని మాత్రం తీసుకుంటాం. దాన్ని డేటా ఫిల్టరింగ్ అని అంటాం. ఇవన్నీ ఏంటంటే మన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్. ఇన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్ ఉన్నాయి మనకి. అంటే ఇన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో మన డేటా అనేది స్టోర్ అయింది. వీటిలో నుంచి మనం ఏంటంటే గ్రాబ్ చేస్తాం. దానికి కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇది పిఐపిఎల్ అనేది ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ డొమైన్ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్ ఆర్ ఏ పర్సన్ నేమ్ వి విల్ గ్రాబ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టువర్డ్స్ ఆల్ సోషల్ మీడియా వెబ్‌సైట్స్. నేను ఇది ట్రై చేశాను. బట్ ఏంటంటే కొంచెం క్రెడెన్షియల్స్ ఇష్యూ వచ్చి నేను అది ట్రై చేయలేదు. తర్వాత ఏంటంటే ఇంకోటి సీక్యూ కౌంటర్. ఇక్కడ చూడండి. సీక్యూ కౌంటర్‌లో ఏంటంటే మనం ఒక డొమైన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్‌ని మొత్తం గ్రాబ్ చేయొచ్చు. ఓకే. అలాగే హూ ఈస్ కూడా. ఇక్కడ కూడా మనం ఏదైనా ఒక డొమైన్ నేమ్ ఇచ్చామంటే దానికి సంబంధించినది ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం వస్తుంది. అంటే దాని యొక్క నేమ్ సర్వర్స్ కావచ్చు, అది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, రోజుకి ఎంతమంది విజిట్ చేస్తారు, అది ఎక్కడ లొకేట్ అయ్యింది, ఆ డొమైన్ ఎక్కడి నుంచి కొన్నారు. లైక్ దట్ ఆఫ్ స్టఫ్ యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ వెబ్‌సైట్ దట్ ఐ ప్రిఫర్ ఫర్ information gathering. You can go through each and every website and learn about hacking. Yeah, if you like the video, like the video. Thanks for watching. Bye.